آماده بوانی برس رقم دن که سپاسان کم بو رخصاندنی هم در فته و شرفه کی گوره که این رو لگل اوی برس لیره دا کو ببینم. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's my pleasure and privilege to be here and to give me this opportunity to address you. هاتنی اما بو واشنطن بو اوی اما سپاسی گلی کردستان و سروک و جگیری سروک و اداره امریکا و گلی امریکا رو بگینین بو او پشتیوانی و هاوکاریایی که بو ایمان کرد لکاتی که توشی شری تروریستانی داعش هاتین لسال رابردو. So the purpose of our visit to Washington is to convey and communicate the message of thanks and appreciation from the people of Kurdistan to the President, Vice President, to the U.S. administration, and the people of the United States for the support and assistance that they have provided to the people of Kurdistan last year when we were confronted with fighting the brutal terrorists of ISIS. هروها بواوی بیرورا آلوگور کینو چون روبروی او تحدیاتانه ببینوا که یک جار زورن لو نوچه که اما تیدا دجین. And also to have an opportunity to exchange views about the challenges that are facing us, too many challenges facing us in the areas that we live in. هر وکو برستان آگادارن لمانگی آگستی سال رابردو کردستان کوت برهرش و پلاماردانی تروریستانی داعش با امکانیاتی که زور وکه به دستیان کوت بو لسپای سوریا و لسپای عراق. As you may know that last year in August 2014, Kurdistan became under huge attacks from the terrorists of ISIS with huge capabilities that they were able to acquire from the Syrian army as well as the Iraqi army. اما استراتیجیت یک منگرت بر با دو قناغی یکم چون برگیری بکنی و قناغی دو هم چون کوینه قناغی هرش بردن بو سر تروریستان. We in the KRG adopted a twofold policy. The first policy was to stop their advances and be on the defensive. Second, to be on the offensive and take the initiative in order to attack the terrorists. من جاری کتلیره دا با پیوست دزانم سپاسی امریکا و او پیمانان کم بو او پشتیوانی آسمانی که بو ایمان داوین کردو و بو بسبب اوی که زو معادله که بگورین و داعش توشی گورترین شکست بید. So once again, I would like to express our thanks and appreciation for the support that was provided in the air cover and the airstrikes by the United States and other coalition members that was able to help to change the equation on the ground immediately and also to confront with ISIS and ISIS to suffer huge defeats and losses. داعش امتدادی قاعده نک تنظیمی که تازه درست بوبید. ISIS is not a new emerging organization, it's the extension of Al-Qaeda. والله فرق نمایا قاعده هزکانی یا اداتی تنها تیاری جهادی تکفیری بو قاعده داعش او تیاری تکفیری جهادی تکفیری زائدا شوفینیت تیاری شوفینی لخوی کو کرده. Of course, Al-Qaeda relied mainly on the trend of the jihadi takfiri groups, while ISIS benefited from that in addition to chauvinism to be added to that equation, which is a developed version of it. و ما نسبت یان کرد که دجی مروباتین دجی میجون دجی آیندن دجی آزادین و دجی همو بنماکانی دموکراسین لجهان دا. Of course, this group has proven to all that they are against humanity, they are against the past, they are against history, they are against future, they are against freedom and all human values and democratic values that we all believe in. و بکردوی اثبات یان کرد او شوینه اوان تیداد دست حالات داربن نه دموکراسی وجودی دبیو نه آزادی آینو نه مذهبو نه آزادی سیاسی. Of course, they have proven by exercise that in anywhere that they have control, there would be no meaning and no room for democracy, for freedom, for religious freedom, or for any kind of democratic principles. اما حزب شانازیه کی گوره دکین چون که پیمان و لجهاتی همو جهانی آزاد اما شری او گروپ تروریستی امان کردو و اسطوره داعش لسر دستی پیشمرگه تکشکن را.
We are proud of what we have achieved because we believe we are in the front line fighting on behalf of the free world, this brutal terrorist organization, and it were at the hands of the Peshmerga forces that they were able to destroy the myth of ISIS being the invincible force. اما لو شردا 1200 پێشمەرگەی ئازامان لەدەستدا کە وەکو شەهید و نزیکەی 7000 بریندار جگە لە زەرەر و زیانی مادی و معنەوی کە بەر خەڵکی ئێمە کەوت. Of course, this has been a costly war. It has not been an easy task. In this fight, we have given huge sacrifices. 1,200 Peshmergas have given their lives and 7,000 Peshmergas have been wounded, in addition to other material and moral losses that inflicted upon our community. ئێمە پێمان وایە لەگەڵ هاوپەیمانان پێکەوە بەرگریمان لە قیەمی ئینسانی کردووە. We believe in this, and we believe that together with the coalition partners, we have defended human values. ئێمە لەو شەڕەدا هەر وەکو گوتم توانیمان ستۆرەی داعش تێک بشکێنین و حدودی 20,000 کیلومتر مربع ڕزگار بکەین کە لە دەستی داعشدا بوو. As I said, we were able to destroy the myth of ISIS, but at the same time to clear and liberate around 20,000 square kilometers which were controlled by ISIS. داعش پێی وا بوو کە دەتوانی بێتن کوردستان داگیر بکاتن و ئەو بەرنامەی کە بەدەستیەوە بوو ئەوەی هەموو ناوچەکە کۆنتڕۆل بکات بە ئاسانی جێبەجێ بکات چونکە دەیزانی کە کوسپی هەرە گەورە لە بەردەمی ئەو هێزی پێشمەرگەیە. ISIS were thinking that they would be able, or their perception was such that they would be able to come and attack Kurdistan, control Kurdistan, and they would be able to implement the wider plan they had, but realizing that the major block in their way would be the Kurdish Peshmerga forces. جگە لە قورسایی شەڕەکە قورسایی ئابووریش کەوتە سەر شانی هەرێم لە ئەنجامی شەڕی داعش 1.5 ملیۆن ئاوارە و خەڵکی ئاوارە و کۆچبەرگ پەنایان هینا بۆ هەرێمی کوردستان لە نەتەوەی جورا و جور و لە دین و مەزهەبی جورا و جور لەوانە 250,000 تەنها لە سووریاوە هاتن. Of course, the fight has got its own cost, and it has been costly on the region, but also economically, it has added a huge burden for the KRG. Because as a result of the fight of ISIS, we have received and we have been the safe haven for a large number of internally displaced people and refugees from Syria. Kurdistan region opened its door for over 1.5 million refugees and displaced people who belong to different national, ethnic, religious, and sectarian backgrounds, including 250,000 from Syria. هەرچەندە ژمارەکە یەکجار زۆرە هەر بوو نمونە مەسەلەن شارێکی وەکو دهۆک کە محافەزەیەکە لە هەرێمی کوردستان ژمارەی ئاوارەکان تقریباً وایلاتووە زیاترە لە ژمارەی خودی خەڵکی شارەکە. The number of IDPs and refugees are huge. As an example, Duhok city, which is a province in Kurdistan region, the number of the refugee or IDP community is higher than the number of the local community. ئێمە هەستمان کرد کە ئەرکێکی ئینسانی و ئەرکێکی نەتەوەیمان لە پێشە بەرامبەر بەم لێ قەوماوانە و ئێمە بەردەوام دەبین لە یارمەتیدانیان بەڵام بەڕاستی بارەکە لە ئیمکاناتی ئێمە زۆر زیاترە بۆ ئێمە چاوەڕوانین ئەم ئەمریکا و هەموو وڵاتانی جیهان ئەو خاڵە زۆر بە گرنگەوە وەربگرن و بە هاوکاری هەرێمی کوردستان بکەن. Of course, we believe that we have a humanitarian as well as a national responsibility in order to assist those who needed our help and those who fled violence. But of course, the burden is huge and we cannot afford it alone. That's why we call upon the United States and our friends in the international community to come and help Kurdistan region with these needs. کاتی ڕۆژانی یەکەمی هێرشی داعش خەڵکێکە تووشی وەزعێکی زۆر ناخۆش هاتن و من لەگەڵ نوێنەرانی هەم مەسیحیەکان هەم ئێزدیەکان هەم تورکمانەکان لەگەڵ هەموویان دانیشتم و پێشم گوتن ئەمە مەسەلایەکی وەقتیە ئێمە بی هەر سەرکەوین بەسەر تێرۆریستاندا و بیر لەوە نەکەنە وڵاتی خۆتان بەجێ بێڵن یا هەموومان پێکەوە بە ئازادی و سەربەرزی لە وڵاتی خۆمان ئەژین یا پێکەوە ئەمرین
ئێمە بەجێتان نایڵین و بۆ ئێمە جێی شانازیەکی گەورەیە کە کوردستان توانی ببیتە پەناگایەک بۆ ئەو لێ قەوماوانە و ئومێدەواری ئینشەڵڵا بە هاوکاری هەموو لایەنێک و دۆستەکانمان ئێمە ئەو خەڵکە بگەڕینەوە بۆ سەر جێگە و ڕێگەی خۆیان و کە تا ئێستا بەشی زۆریان گەڕۆنەتەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان کە ڕزگار کراون. From the early days at the attack, it was a difficult situation. It was very tense, but I met with the representatives of the Christians, of the Yazidis, of the Turkmens, and I have assured them that this is a temporary situation. It will be over. We will win over the terrorists, and we do not want any of you think about leaving the country, going to be asylum seekers abroad. I assure you that we will be together. Either we live freely in our country or we will die together. Therefore, that was the message. And now we are confident with what we have achieved so far. We're proud of what Kurdistan being the safe haven for all those who wanted to come. And today we hope that we will continue to count on our friends in the international community. With their support, we would be able to find the final solution of returning back to their homes. Yes, some of them have gone back, but still there are large numbers who are waiting to be sent back to their homes. ئەگەرێ مەحساب بکەین درێژایی ئەو جەبهەیە کە کورد لە شەڕدا لەگەڵ داعش لە کوبانێ تا خانەقین 1500 کیلومتر. If we count the front line which the Kurds are in fight against ISIS from Kobane to Khanaqin, it's about 1,500 kilometers long. و ئێمە شانازی بە پێشمەرگە خۆمان دەکەین کە نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق توانیان داعش تێک بشکێنن بەڵکو توانیان ڕۆڵێکی سەرەکی ببینن لە تێکشکاندنی داعش لە کوبانش. We're proud of our Peshmergas and what we have done not only in Kurdistan region of Iraq that they defeated ISIS, but also they played a major role in helping defeat ISIS in Kobane as well. پشتیوانی هێزی ئاسمانی زۆر کاریگەر بوو، بەڵام ئێمە هێشتا پێویستیمان بە کۆمەکی زیاتر هەیە بە تایبەتی لە ڕووی چەک و تەقەمەنی بۆ پێشمەرگە بۆ ئەوەی هەرچی زووتر حەسمی شەڕەکە بکرێت. Of course, the airstrikes have been very effective and helpful, but still the Peshmergas do need weapons and ammunition, necessary weapons and ammunition in order to end this war decisively and sooner. وإما لا هاوکاری و مشورەتی بەردەوام داین لەگەڵ حکوومەتی فدرال و لەگەڵ دۆستەکانمان ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ ئەوەی ئەو بەرنامانەی کە ماون لە ئایندەش بە ڕێک و پێکی جێبەجێیان کەین و وشکستی کوتایی بە داعش بینین انشاءالله. We will continue our consultations with the federal government in Baghdad and also with our American friends and the rest of the coalition partners in order to lay down proper programs and implement it as required in order to finally defeat and destroy ISIS in the remaining areas. لە کوتاییدا حتما لای ئێوە شارەوانیە کە شەڕێکی وا گەورە و قرس بارێک ئابووری ئێمەش زۆر قرس بووە و وەزعی ئابووری کوردستانیش کەوتوتە ژێر وەزعێکی زۆر ناخۆش، بەڵام ئێمە دڵنیاین لە نەتیجە لە هەموو بارێکدا هەر سەردەکەوین. Of course, I would like to stress this war is costly and this is a huge burden. It has cost our economy a great deal and it has been a heavy burden on the people of Kurdistan and the government. We are confident that we will continue to deal with this and finally we will end to succeed in all the fronts that we have been fighting for. زۆر سپاستان دەکەم و ممنونم بۆ ئەم دەرفەتە. Thank you very much for this opportunity. Grateful to give me this opportunity to address the audience. Thank you.